Bienvenidos. Beautiful day, beautiful soul. And welcome back to Love, Peace, and Happiness Tarot. Coming to you live once again from Las Vegas. I go by Melinda NailFanatic. And we're back to do the latest timeless collective channel message from the download series. So if you're here, it's by divine design. If it resonates, pick it up and run with it. If it doesn't, leave it where you found it. Either way, make your choices and decisions responsibly today, because you'll always have the consequences and repercussions to pay. Si estás aquí, es con propósito divino. Si resuena contigo, recógelo y corre. Si no, déjalo donde la encuentras. Ni modo, trae tu intuición a la fiesta, porque como siempre, tú pagarás las consecuencias y repercusiones por tus decisiones. Hazlos con responsabilidad. Gracias. Ok. Vamos a transmitir este último mensaje de la descarga. This message will be in English and in Spanish. So if that's your jazz, kick it here with me. If it's not, click off, because this is what I've been guided to do. Vamos a estar traduciendo este mensaje en inglés y en español. Si sirve por ti, pues quédate. Si no, vete, porque eso es lo que me guían de hacer. Shout out to Malibu, our first commenter for the live. So excited to have you here. Hemos hablado las dos cartas de la Alpha y Omega. The Alpha and Omega cards have been pulled. We read them first, we pull them first and read them last. Los jalamos primero y los leemos últimamente. Okay. Vamos a empezar con el oráculo de la descarga. We're going to start with the download oracle. It says, change your mind and you'll change your life. Cambiar tu mente y cambiarás tu vida. Okay. Change your mind and you change your life. It feels good to be here with you this morning. Se siente rico estar aquí contigo esta mañana. Let me see what else. A ver, ¿qué más? Tenemos, las palabras de amor, paz y felicidad. We're going to get the words of love, peace, and happiness from my OG mini handmade words of clarity. Okay. For love, por amor, store, tienda, o es también aguardar, okay? Store, is it like store as in shopping or store as in saving? Tiene doble sentido. It's definitely got a double meaning. So for love, we have store. Let's see what's the word of clarity for peace. Por paz, ¿cuál es la palabra de claridad? I heard you have a storehouse full of love. Y que tú tienes aguardado una abundancia del amor. For peace, we have content, or is it content? Again, another double meaning. Otra vez con doble sentido. Tenemos contenido o contenta. ¿Cuál es? Okay, tiene doble sentido. With peace, con paz. Okay. All right, let's look at happiness now. Ahora vamos a ver felicidad, la palabra por felicidad. Well, damn. Son tres que me caen, no cuatro, son cuatro que me caen. There's 4 words that came out when I asked for happiness. Interesting. So this one is closest to the position. Como ese está más cerca, en donde le voy a poner facilidad. Ease is closest. I'm going to put it up there, okay? But this is alignment, alineación, bliss, felicidad, and then union, unión. Interesting. You have a storehouse full of love. We have contentment. Tú tienes una abundancia del amor. Estás contenta, con facilidad. Hay alineación,
con felicidad y unión. Okay. So there's alignment with happiness, with bliss, and union. Okay. Your alignment with happiness is connecting you with other experiences. Tu alineación con felicidad te está conectando con otras experiencias. Idea at the bottom, una idea abajo. Okay. So, with the idea at the bottom, what is the idea, Tom? It's like you had a great idea. Tú tenías una gran idea. And I see the store like you had to store up the energy for it, build yourself up that alignment, okay? Con la palabra de la tienda, es como que tú, o como también aguardar, okay? Es como tú tenías que construir una energía de alineación con felicidad, okay? Para conectar con este amor, con este unión con facilidad. Yeah, to connect with this union with ease. All right, let's see what the spiritual news has to say. Vamos a descubrir más. And that's interesting too, because it said change your mind and you'll change your life, and then you had the idea. That's great. Está muy interesante también porque dice ahí cambiar tu mente y tú cambiarás tu vida con la idea. Está perfecta. Yeah, that's perfect. All right. So, let's see what's the spiritual news. Entonces, ahora vamos a ver qué salen las noticias espiritual. Okay. What is the message? ¿Cuál es el mensaje? Por favor. Por favor. What's the message, please? And thank you. This is the one. Spirit says it's time to stand and speak up for yourself. Understand that you are not a doormat for people to walk and talk over. Neither do you deserve to be treated as such. Remember that you have the power to say no more. Okay. Espíritu dice que es tiempo para ponerte en pie y hablar por tu parte. Entender que tú no eres una alfombra para que la gente te pisen y ni que te hablan sobre ti. Y además no mereces ser tratada así en esta manera. Acuérdate que tú tienes el poder para decir jamás. Okay. So, interesante. Okay, so that's interesting to me. There's a need to speak up. Hay una necesidad por hablar por tu parte. People should not be taking advantage of you. You should be heard. La gente no se deben de aprovecharse de ti. Mereces tu voz. Se deben de oír tu voz. Okay. Se deben de oír tu voz. Yeah, they should hear your voice. Okay. Tu voz es importante. Your voice is important. So they should hear your voice. All right. Let's see what else we have. A ver qué más tenemos. From the journey of love, del viaje del amor. Okay. I see 3 cards. Yo miro 3 cartas. Okay. You had a great idea to change your mind and change your life. And you had to build that idea up. And it's getting a lot easier. And part of what you realize when you had that idea is you don't deserve to be treated like that. You have to stick up for yourself, okay? Okay, tú tenías una gran idea y estabas durando un tiempo para crecer la energía de vivir esta idea, y en la idea tenías el conocimiento que no merecías que te maltraten,
Okay, que tú tenías que defenderse, ya no hay nada mal en eso. Yeah, there's nothing wrong with defending yourself, okay? Si no, tú no te defiendes, ¿quién? If you don't defend yourself, who will defend you? Okay, you had to realize that. Tú tenías que realizar eso. That if you weren't even defending you, it wasn't like somebody else was gonna be there and play captain save. Yeah. Si tú no estabas defendiendo, pues no, como que uno de los Avengers iban a venir a protegerte, no era así. Okay, bueno, pues. Yeah, so interesting. So I just see, like, as you have been protecting your energy and changing your life with intention, mientras que estabas protegiendo tu energía y cambiando tu vida con intención, now you're finding more beneficial connections. Ahora te encuentras conexiones más beneficiosas. Okay, you could be coming into a union with a business partner, a love partner, a friend partner. Tú puedes estar haciendo una conexión con una pareja de negocios, del amor o de amistad. But there is connection coming together, and it is a response to your new sense of alignment. Y eso es una respondencia a tu nuevo sentido de la alineación. Ajá. Now that you found your voice, ahora que encontraste tu voz, lo puedes usar. No tanto para defenderse, pero más para conocer a otros, okay? So, like, now that you found your voice, you could use it not so much for defending yourself, but more for knowing new people and knowing new things. But I get in the beginning, you had to learn to use that voice to defend yourself big time. Que en el principio tenías que aprender a usar esta voz para defenderse, porque tú no lo hacías. Yeah, you didn't do that before. Okay. What's at the bottom of the journey of love? Abajo de las cartas tenemos Legacía de Luz, the legacy of lights. All right. And then it's card number 53. It's carta número 53. We have Hierophant and Empress energy. Tenemos la energía del Papa y la Emperatriz. También de la fuerza. We also have strength energy. Okay. Yeah, and I see that as you apply the spiritual lessons and sit in your Empress energy, allowing yourself to attract and receive the love that you have given, it takes so much for you to actually get to this point. The Empress is not born without pain. She is born through the pain. And so now, having learned the life lessons from those painful situations, you come into spiritual authority, you come into Empress energy, and you come into your strength. Yeah. Porque ya viviste muchas lecciones de la vida, aprendiste muchas lecciones de la vida, y entonces de este dolor tú naciste como la emperatriz, porque la emperatriz se nace de muchos dolores, ¿ok? Se aprende muchas lecciones para saber que es la emperatriz, que honrar lo que merece y todo esto, y que el amor es un alimento, pero y ahora aprendiste las lecciones, ahora te pusiste en tu poder de la emperatriz y sales con la fuerza. Okay. The legacy of light. Let me just look at the card a little bit more. I see this big ball of energy on the right hand. Yo miro una bola grande de energía en la mano derecha. Okay, so this is talking to me about actions. Está hablando de acciones, okay? So what this is telling me is you're putting a lot of light
based actions into the world, que estás haciendo muchas acciones basadas en luz en el mundo, okay? And so in the spirit realm, entonces en el reino espiritual, this is part of your legacy, esto es parte de tu legacía. I heard you've been there to help the less fortunate. Oí que has estado ahí para ayudar a los que no están tan fortunados. I heard you bless the young and the aged. Oí que has sido bendición por los jóvenes, también los más de edad, ¿ok? Los ancianos y también los jóvenes, ¿ok? Este corriente de energía siempre vuelva contigo. This energy, this energy will always return to you. I see you taking different ones under your wing and you protected them. Yo miro que has llevado cierta gente bajo tus alas para protegerles. Mm-hmm. I see a little baby, I see a little girl, and I see an older, like a grandmother energy here that you have taken under your wing. Yo miro un bebé, una niña y también una abuela y como los llevases abajo de tu ala. Mm-hmm. To protect them, para protegerles. So I see that your ancestors definitely love your energy because you have the family heart. Yo miro que tus ancestros también te aman tu energía, aman a tu energía porque tú tienes el corazón de la familia. Ay, qué lindo. Yeah, you have a heart, the family heart. Okay. What's up, Michelle? Okay, let's see. We have in the first card that came out of the three, we have Fire and Ice is card number 37. Okay. En la primera carta que salió, tenemos Fuego y Hielo, carta número 37. So the 37 is giving us Empress and Chariot energy. Those two together make 10. That's the Wheel of Fortune energy. Con Fuego y Hielo tenemos 37. Son Emperatriz y el Carro. Juntos se hacen 10. Son la Rueda Fortuna. So the Empress and the Chariot, because of your worthiness and your value and your spiritual position, you actually overcame a lot of things that were obstacles in the road by the choices that you made, and you closed a lot of karmic cycles. So you're a karmic cycle, generational karma. You break the generational karma. Okay, tú quebras la karma de generaciones porque con la energía de la emperatriz y el carro, yo miro que por tus decisiones, honrando lo que mereces y tu valor, okay, decides en una manera que superas dificultades y obstáculos que presentaron en tu vida para hacer la rueda fortuna, cerrar los ciclos kármicos. Uh-huh. Con Fuego y Hielo. With Fire and Ice. A veces estaba calientita y a veces frito. Sometimes it was hot and sometimes it was cold. Sometimes you had to be hot and sometimes you had to be cold. De vez en cuando tú tenías que ser calientita y a veces tú tenías que ser frita. Okay. Yeah, you had to learn how to use your fire and ice. Tú tenías que aprender cómo utilizar tu fuego y tu hielo. Okay. This has to do with that lesson about speaking up for yourself. Eso tiene que ver con la lección acerca de hablar por tu parte. Okay.
I see that a lot of this was learned in your romantic connections. Yo miro que mucho de eso ya aprendices por medio de tus conexiones románticas. Okay. And then it's interesting because when I look at it on the table, I guess if I hold it way up there, I can see it, but I see a mouth when I hold it in the screen. I see a mouth right here, okay. Miro una boca por acá, pero por acá solamente si lo pongo por allá, más o menos lo miro. Aquí no lo miro, pero ahí sí lo miro. Hay una boca. So there's something here about the relationships you had improving, okay? I don't care what kind of relationships they are, but they improve as you learn to really communicate what's going on inside of your heart, okay? Tus relaciones, ni modo de qué tipo de relación eran, se hacen mejor mientras que aprendes cómo hablar por tu parte. Okay. Next, we have card number 16, the heart of the moment. Siguiente, carta número 16, el corazón del momento. That looks like a giant angel bringing people together, not just one, but a bunch of people together. Se ve como un ángel gigante uniendo a varios parejas o mucha gente, okay? Card number 16 gives us number 1, the magician, number 6, the lovers, and with 1 and 6 together, we have the chariot, okay? Carta número 16 nos da con número 1, el mago con número 6, tenemos los enamorados, 1 más 6 son 7 por el carro. ¿Qué quiere decir? You materialize this opportunity to choose love or not, que tú materializabas la oportunidad de escoger el amor o no, de decidir por amor o no. Okay. So connections were brought together in a moment. I'm actually seeing this like all around the world. Lo estoy viendo como que por todas partes del mundo conexiones estaban unidos, okay? And everybody had a choice to decide. Y todos tenían la oportunidad para decidir. Okay. These connections are brought together for a divine purpose. Esas conexiones están unidos por un propósito divino. I'm seeing this as you being connected, and who is being connected? We have this one and this one. ¿Quién será conectado? Tenemos este y este. Okay. I see a connection between two people. Yo miro una conexión entre dos personas. Y este es lo que sale en el momento de su conexión. Entonces, este fuego y hielo eres tú. So this fire and ice is you. Y esta otra carta, la tercera carta, this third card is the person en la otra persona. The third card we have is card number 2. Within nothing, there is everything. Entre nada hay todo. Okay. Con carta número 2. Looks like a big giant 0. Se ve como un cero gigante. Okay. But within nothing, there is everything. Pero entre nada hay todo. With card number 2, that's the energy of the high priestess. Con carta número 2 es la energía de sacerdotista. Okay. This is somebody who is understanding that I heard they don't know what they don't know. Este es alguien quien entienda que no sabe lo que no sabe. And this person knows that when there's, I heard nothing but space and opportunity. Esta persona entienda que ya no hay nada más que espacio y oportunidad. Okay. So let me, okay. The card stopped talking. Las cartas pararon de hablar.
Entonces quiere decir que es tiempo por más cartas. So that means to me it's time for more cards. So we're going to go to the Divine Abundance Oracle cards and we're going to layer this. Vamos a pasar otro nivel en la tirada con las cartas de abundancia divina. So interesting because I'm looking at the colors on the cards. Lo que estoy viendo son los colores en las cartas. I'm going to tell you what I feel because the Heart of the Moment card is all red. Te voy a decir lo que me siento porque la carta del corazón del momento es completamente rojo. The Fire and Ice has red and blue. Fuego y hielo tiene rojo y azul. Pero esta otra carta, entre nada y todo, this other card within nothing, there is everything, es completamente azul. Is completely blue. One card is completely red, one card is completely blue. Una carta es completamente rojo, otra completamente azul. Interesting. So I'm now looking at these cards and it's not looking like a connection with somebody else. Now the cards are speaking to me differently. Ahora las cartas cambiaron su mensaje. So with the fire, so the fire is talking about the heart of the moment. The ice is talking about within nothing there is everything. El fuego está hablando del corazón del momento. El hielo hablando de entre nada hay todo. Okay. So there's this understanding that's coming through the cards. Whether you embrace them with all the love you have and all the passion you have, or you let them go, within nothing there is everything. That's the decision, okay? Aunque lo aceptas con el corazón del momento como tu fuego, o lo sueltas entre nada hay todo, es la decisión que queda en la mesa, okay? So I see you being brought together. You're going to have a decision to accept it or walk away from it. Yo te miro conectando en una unión y tú tienes la oportunidad de aceptarlo o soltarlo. If you don't accept it, it's interesting because within nothing there is everything. Si no lo aceptas, es muy interesante porque entre nada hay todo. In other words, if it's not in the heart of the moment, is it right for you? Okay, that in the heart of the moment, en el corazón del momento, si es correcto por ti. If it's not what you freaking want, you don't have to be there. Si no es lo que tú realmente quieres, no tienes que estar allí. You don't have to accept nothing. No es necesario aceptar nada. Okay, but you have an opportunity. Pero tú tienes una oportunidad. If you decide not to accept this one, another opportunity will present itself. Si tú decides en rechazar esta oportunidad, no te preocupes, otra oportunidad se presenta. Okay. Let's see, what else you want to tell me? A ver, ¿qué más me enseña? Let's see the fire and ice. Enséñame fuego y hielo, por favor. I see in the past you had a connection with somebody that was always hot and cold. Yo miro que en tu pasado tenías una conexión con alguien y siempre estaba caliente y frío, caliente y frío, caliente y frío. They want me to turn the cards around so you can see them. Okay, quieren que tú puedas, que tú mires. Okay, invite help. Invite the divine to pursue you. Seriously, just say, I'm finally ready. God, pursue me. Invitar ayuda. Invitar al divino a perseguirte. Seriosamente, solo dices, finalmente estoy listo, Dios, persígueme. Okay. Yeah, in the past, you had a relationship that was constantly switching from hot to cold.
That relationship caused you to reach out to God, baby. ¿A qué relación causaba que buscabas a Dios? That relationship was so crazy that it made you look for God. Esta relación era tan loca que causaba que buscabas a Dios. Yeah. You know it's tough when a relationship make you look for God, okay? But sometimes that's exactly what you need. Tú sabes que es difícil cuando una relación causa que buscas a Dios, pero cuando pasa, sabes que es necesario. Uh-huh. Yeah, Gemma, go to the website and pay for it, baby, and you can ask all your personal questions. All right, let's see. Yeah, so relationship came into your life so you can look for God in it, okay? Una relación entró a tu vida para que buscaras a lo divino. With the heart of the moment, con corazón del momento, delusion, intention without surrender can be a fast path to delusion. Intención sin rendición puede ser un camino rápido a ilusión. Okay. ¿Qué quiere decir? A decision came up, but you, with the opportunity, did you surrender to the moment? Con la oportunidad, si rendices al momento? You had an intention to give and receive love. Did you surrender to the moment? Okay. This moment is happening right now. Are you surrendering to the love right now? Ese momento está pasando, sucediendo ahorita. Entonces, ¿estás rindiendo al momento? ¿Sí o no? ¿Ok? Ahorita te da la oportunidad para rendirse a lo que tú pediste. Like, this is a chance for you to surrender to what you asked for. You asked God to help you. Somebody's showing up here to help you right now. Tú pediste que Dios te ayudará. Llega alguien para ayudarte a hoy en día. All right. Let's see. Within nothing, there is everything. Vamos a ver que entre nada hay todo. What's the message? ¿Cuál es el mensaje? Within nothing, there is everything. Entre nada ya hay todo. Una carta, por favor. One card, please. Yeah, it's just like, if you understand, like, you asked for this, si tú entiendas que tú pidiste eso, respondieras diferente, okay, respondieras para rendirse. Yeah, you would respond differently, respond to surrender. How you gonna ask God for help and then when the help show up, you ain't gonna accept it? ¿Cómo vas a pedir ayuda de Dios y cuando llega la ayuda no lo aceptas? Okay, extraordinary, extraordinaria. There's a wild and impetuous uniqueness to you that deserves to be honored. Eres tan única que merece ser honrada. Okay. So this within nothing, there is everything. Extraordinary. Interesante. That's interesting to me. So as you surrender to the heart of the moment, understanding that you have asked certain things, has pedido ciertas cosas. Some of you asked for something very spiritual in your path. Alguien aquí ya pidieron algo muy espiritual en tu camino. And so where that's true, Spirit will move shit out of the way so you can have what you asked for. El espíritu va a mover las cosas de entre medio de ti y tu propósito para obtener eso. There's something really unique about you. Okay, somebody here is
Either you're discovering, I just feel like there's a two-way street of discovering uniqueness in this connection that's coming up that Spirit sends as an answer to what the hell you asked for some help, okay? El Espíritu te está mandando una conexión para ayudarte como tú pidices y los dos están descubriendo cosas extraordinarias entre las conexiones, entre esta conexión. Ajá. All right. You have to surrender to receive what the hell you asked for, pero tienes que rendirse para recibir lo que has pedido. Oh, Father God, please help me. Help me understand love while somebody's coming to help you understand love. Ay, papi, Dios, ayúdame a entender el amor. Ok, bueno, pues llega alguien para ayudarte a entender el amor. What was it that you asked God for help with? ¿Qué era lo que pidiste la ayuda de Dios? Okay. Did you ask for help with understanding the moment? How can I live more in the moment? ¿Cómo, si pidiste ayuda en entender el momento, ¿cómo puedo vivir más en el momento? Okay. Well, guess what? That help is showing up. ¿Sabes qué? Es de ayuda llegará. Okay. Did you ask for help to have a connection with somebody, with another person, because you were tired of being by yourself? Si pidiste a tener una conexión porque estabas cansada de andar sola, bueno, pues llegará. What did you ask for? ¿Qué es lo que pidiste? Porque es necesario rendirse a eso, porque llega. What did you ask for help with? Because it's showing up and it's necessary to surrender to it. See what's at the bottom of the divine abundance? Ease, again, coming out. That's the second time that we have this word ease. Now, how many times in the last week did you see this word? Because I bet this is the first time and the second time. Es la segunda vez que tenemos la palabra facilidad. ¿Cuántas veces esta semana has visto esta palabra? Se me hace que esa es la primera y la segunda. Ease, facilidad, happiness. It's easy to be happy. Is that what you ask God? How come it's so hard to be happy? Or how can I be happy? Okay. Fue eso lo que pidiste a Dios. Que ¿cómo puedo ser feliz? ¿Por qué está tan feliz? ¿Por qué está tan difícil ser feliz? Okay. It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. Es fácil por recibir. Es fácil por recibir. Es fácil por recibir. Es lo que dice la carta. That's what the card says. Okay. Is this that you ask God, how can I be more receptive? Es que tú pidices a Dios, ¿cómo puedo ser más receptiva? Well, God is showing you how to be more receptive. Dios te está enseñando cómo ser más receptiva. Okay, the universe is showing you. Every time I say God, somebody is offended. It's the universe, God, source, however you like to call it. To me, it's all the same thing. Cada vez que digo la palabra Dios, alguien será ofendido, pero la cosa es que Dios puesto el amor es todo, okay? El universo, por mí, todo tiene mismo sentimiento para que entiendas, no te ofendas, okay? Don't get so offended. So, interesting. Maybe that's what you want to know. How can I be more receptive? Maybe that's the empowering question that you can use at this time. Posiblemente esa es la pregunta empoderada que puedes usar ahora. ¿Cómo puedo ser más receptiva? Okay. I have the Soul Journey Lesson cards. Ahora tengo la carta de lección del viaje del alma. And we're going to repass this spread again. Vamos a repasar esta tirada otra vez. Okay. So let's see what's the message. What else do you want to say here, listeners? Okay. So you ask God for some help. There's an intention that you have set forth. It's time for you to allow yourself to receive. Okay. Es tiempo para dejarte recibir porque hay una intención que tú pusiste y tú pidiste ayuda. Okay. So let's see. Maybe you say, God, I have all this love to give. What am I supposed to do with it?
Well, you're going to find exactly what to do with it. The universe is going to guide you. El universo te va a directar en donde tú puedes compartir todo este amor que tú tienes aguardado en tu corazón, porque tú pidiste cómo y en dónde puedo compartir este amor. Okay. All right. Let's see what's the message. Show me the fire and ice. Enséñame fuego y hielo. Ahí está. There it is. And it says humor, humor. I choose to focus on the lighter side of life. Decido en enfocar en el lado más ligera de la vida. We have the laughing Buddha. Ahí tenemos el Buda que está riendo. Okay. Is that what you were looking for? Just more joy in life, happiness? How can I not take life so damn seriously? ¿Cómo es que tú pides cómo conectar con el lado más ligera de la vida, no tomarle tan serio, ser más ligera, ver el humor en la vida? How can I just find my happiness? ¿Cómo es que puedo encontrar mi felicidad? If I heard this, acaba de oír eso. If you asked to just learn to accept your happiness, that was a good thing to ask for, because it's going to put you in alignment with a whole bunch of stuff that you wanted. Si tú pidiste cómo podrías conectar con tu felicidad, fue una pedida bien bonita, porque te va a alinear con muchas cosas bonitas en tu vida. Okay. All right. Somebody bought, I see somebody bought a happy Buddha, a laughing Buddha. You have it in your house. Alguien compró una Buda que está riendo, lo tienes en tu casa. If that's you, this is definitely your message. Eso absolutamente es tu mensaje si fuiste tú. Okay, let's see what else with the heart of the moment. A ver qué más con corazón del momento. Enséñame más. Show me more. And we have discipline. I can accomplish what I set my mind to. Aquí tenemos disciplina. Yo puedo lograr en lo que enfoco. Okay. So you put your mind to really find, as you ask God, how can I just have a happier life? Como tú pidices a Dios, ¿cómo puedo tener una vida más feliz? Like you find it, okay, lo encuentras y pones la disciplina para encontrarla, and then you put the discipline so you can find it. You make it a homework almost. Es como tú lo haces como una tarea, encontrar la felicidad en el momento. Let me see, what do we have within nothing there is everything. Entre nada hay todo. We have abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Tenemos abundancia. Yo soy un ser sin límites y yo puedo manifestar cualquier cosa deseo en esta realidad física. This is gorgeous. Está tan bella. Okay. So let's see what's at the bottom. A ver qué tenemos abajo. Growth, crecimiento. Oh, is that what you asked for? How can I grow from every moment? ¿Fue eso lo que pidiste? ¿Cómo puedo crecer de cada momento? I know that growth is always available for me. Oí que el crecimiento siempre está disponible para mí. Anywhere where that's the truth, you're finding the growth. En donde eso está cierto, estás encontrando el crecimiento. Okay. We're going to also pull some cards from the archetype cards from Carolyn Mize. Vamos a jalar unas cartas del arquetipo también. Let me move these boxes out of the way. Déjame guardar estas cajitas. Okay. Yeah, so abundance opens in anywhere where you look for your happiness. Happiness and abundance, those are on the same wavelength of vibration, okay?
Felicidad y abundancia están igual de vibración. Por eso cuando pidiste a encontrar tu felicidad en la vida, estabas alineando con la abundancia también. Yeah. So if you're just looking for enjoyment in life, that's a great path to finding everything that equals enjoyment, okay? Si tú nomás buscabas la felicidad en la vida, ese es un camino tan bonito para encontrar a todo lo que quieres en la vida. There's also the message here I'm hearing about understanding your emotional guidance system. También aquí está el mensaje que estoy viendo acerca de entender el sistema de guía acerca de tus sentimientos, okay? Your emotions are a GPS system. Tus sentimientos son un sistema de guía. And when it feels like what's that quote? Is it Joseph Campbell that said, follow your bliss? Se me hace que es Joseph Campbell quien dijo, si perseguir tu felicidad, okay? And so if you follow the path of bliss, there are so many stories of people who followed their path of bliss and found their greatness in it. Hay tantas cuentas de gente que persiguieron el camino de su felicidad y se encontraron a su grandeza allí. They found their wealth, their fame, their position in life, their purpose, okay? Se encontraron su fama, su riqueza, su posición en la vida, su propósito, okay? There's something that lights your heart. Hay algo que enluce tu corazón. Following that path takes you right up to where you want to be. Persiguiendo este camino de lo que enluce tu corazón te va a llevar a donde encuentras tu felicidad, tu abundancia. Ahí está todo. Vas a vivir una vida extraordinaria, lleno de felicidad. You're going to live a life extraordinary, full of happiness, okay? And I see with that, within nothing, there is everything card is telling me something about, like whatever comes up, you know how to find the abundance in it, okay? La carta de entre nada y todo me está diciendo que ni modo lo que sucede en la vida, tú sabes cómo encontrar la abundancia de aquella situación, okay? Interesting. Let's see more. Enséñame más, por favor. Fire and ice. Fuego y luz. Tenemos el niño magical. We have the magical child. Seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. Viendo la potencial por belleza sagrada en todas las cosas. El crecimiento que todo es posible. Interesting. So you always had this very magical belief that anything was possible. Siempre tenías este crecimiento magical que todo es posible. But you wanted to, I heard, get more specific. Oye, que tú querías ser más específico en algo. You asked for something in a moment and you didn't. When you asked for this, I don't see somebody in tears. I see somebody in happiness. Like, I see you had this magical experience that made you ask for more of that. Cuando tú pediste esta ayuda, no te miro tan triste llorando ni nada de eso. Yo miro que estabas viviendo un momento tan lleno de magia que tú pides más de eso. You're like, I just want more of this. Yo solo quiero más de eso, okay? Yeah, and so there was this understanding that you had the understanding that you could have anything that you asked for. Entonces tú tenías el entendimiento que podrías tener lo que pidiste, okay? With the heart of the moment, con el corazón del momento. We have hedonists, okay? I don't know how to say hedonist in Spanish. That inspires creative energy to embrace the good things in life and celebrates the beauty in yourself, okay?
Let me find out how to say this in Spanish. Let's see what the translator says. Hold on a second. Give me one moment. Dame un momentito, por favor. Hedonista. Bueno. Hedonista. Inspira energía creativa para aceptar las cosas buenas en la vida. Celebra la belleza de ti. Listen, there's nothing wrong with accepting good things in life. Escúchame, que ya no hay nada mal en aceptar lo bueno de la vida. Right now, you have to make a practice to accept the good things in life. Ahora mismo tienes que hacer una práctica de aceptar la belleza de la vida, la bonita de la vida, lo bueno de la vida, okay? And then within nothing there is everything. What else? Entre nada hay todo. A ver qué más. And we have mystic. Tenemos la mística. Revels in intimate union with the divine. Se alegra en la unión íntima con lo divino. As you have this experience, what it does is it makes you more certain of your connection to the universe, to God, that you are abundant, that you are blessed, that you are beloved, okay? Mientras que vives esta situación, lo que hace es que te hace a sentir más alegre acerca de la conexión que tienes con Dios, con el universo, con lo divino. Es como una confirmación que mereces, que te importas, que estás amada en todo eso. Okay, at the bottom we have the beggar. Abajo it says confronts empowerment at the level of physical survival. Awakens the spiritual authority of humility, compassion, and self-esteem. Abajo tenemos mendicidad. Enfrenta empoderamiento en el nivel de sobrevivir físicamente. Despierta la autoridad espiritual de humildad, compasión y confianza. Confidencia. Mm-hmm. So in the past, en el pasado, you could have been asking for a lot, okay? You could have been feeling like you were begging. And en el pasado, estaba pidiendo mucho. Podría sentir que estaba rogando por lo que necesitabas. You're not going to be begging no more. No vas a estar rogando más. Yeah, because you're opening up the abundance. Porque estás abriendo la abundancia. So anywhere where you felt like you had to beg to get your needs met, that's changing. En donde tú sentías que tenías que rogar para recibir tus necesidades, eso está cambiando. Let's pull a tarot spread. Vamos a jalar una tirada de tarot. Now that we got all these oracle cards, ya que sacamos todas esas cartas de oráculo, vamos a hacer una tirada de tarot. So let's see, what do we have? Anywhere where you were in relationships where you were begging to be loved, I don't see you doing that no more. En donde estabas en relaciones, en donde estás rogando por el amor, yo no te miro haciendo eso. Okay, ya no vas a estar haciendo eso, ya jamás. No more, never again. Okay? Anywhere where you felt like you never had enough to make life happy, you're not going to feel that way no more. En donde tú no sentías que tenías suficiente para ser feliz esta vida, yo no miro eso, ya no más. Okay, you're going from a place where you believed, you asked, and now you have. Estás moviendo de un lugar en donde creíste, pidiste y recibiste. Okay, está bonito. Let's see what we have. What is the message? Let's search God, the perfect message. ¿Cuál es el mensaje perfecto, papi del cielo, por todos los presentes aquí?
Remember that this message is without limits of time. So whenever you find it, it's for you. Acuérdense que este mensaje es sin límites de tiempo, que quiere decir que cuando la encuentras es cuando es por ti. Okay. So let's see. Vamos a ver qué sale de las cartas. Por favor. Anywhere where you are giving away your abundance to be accepted, to feel loved. I don't see you doing that no more. En donde estabas regalando tu abundancia para ser aceptado o sentir amada, yo no te miro haciendo eso, ya no, jamás. Con permiso, excuse me. Okay. So from the first card falling out, we'll just pull from the top. Ya que cae la primera carta, vamos a jalar desde arriba. Yeah, I even see somebody who asked to be more in tune with their spiritual, mystical abilities. Yo miro a alguien que quería más alineación con sus habilidades espirituales, místicas. I see that what's happened is you had to find your surrender and your happiness on this path, and that's what opens it up. Yo miro que tú tenías que encontrar tu felicidad y rendición a lo divino para encontrarlo. Okay, here we go. 10 of Wands. Ahí está 10 de bastos. And when I saw her, I heard this. Cuando la miré, oí eso. I am the cause of every experience in my life. Que yo soy la causa de cada experiencia en mi vida. When you took responsibility for your life's journey, that was important. Cuando te tomaste la responsabilidad por el viaje de tu vida, eso fue importante. Some people don't understand that, and that's not our problem. Algunos no entiendan eso, y eso no es nuestro problema. Okay, so here you are, taking responsibility for what happens in your life. Let's see what's the opportunity. Aquí estás tomando responsabilidad por lo que sucede en tu vida. A ver cuál es la oportunidad. 4 of Swords, 4 de espadas. The opportunity is for rest and healing and taking a fucking break. Okay, la oportunidad es por descansar, sanación y tomar un descanso. Okay. Now that you move through all those karmic cycles and you change those behaviors and all that stuff, you can relax. There, you don't have to always be on the defense, okay? Ahora que cambiarás todos esos ciclos kármicos, okay, no tienes que estar tan defensiva. Tú puedes relajar. You can close your eyes and chill now. Tú puedes cerrar tus ojos y relajar. Yeah, because you don't have all those attacking energies around you. Why? Because you found your voice to speak up for yourself. Porque tú no tienes estas energías en tu ambiente que te van a atacar, porque ya encontraste tu voz para hablar por tu parte. I see that you now have an opportunity to connect with your spirit through meditation and prayer, and even through your dreams. También te miro con la oportunidad de conectar con el divino acerca de meditación, oración, hasta de los sueños, okay? Let's see where you're standing. A ver en donde te pares. And the 3 of Wands and 3 de bastos. You're looking out for great things to come. Ya estás buscando lo bueno para llegar. Con 3 de bastos. You're looking out to your future. Estás buscando en adelante por tu futuro. Knowing that things get better from here, sabiendo que las cosas se mejoran desde aquí. Because you have finally a chance to see clearly instead of
be it with this oppressive energy where there's nothing you can do, okay? Porque ahora tienes la habilidad para ver claramente en vez de andar bajo una energía en donde tú no tienes poder. If everything is everyone else's fault and you have no power in this, there is not shit you can do. Si todas las cosas son la culpa de otras personas y ya no puedes hacer nada, bueno, ya no hay nada que tú puedes hacer para cambiar la situación. But when you accept that everything happens because of you, you now have reclaimed your power to affect change in your situation. Pero cuando tú rendices a la verdad que todo sucediendo en tu vida es por medio de ti, ahora tú aceptas la oportunidad de afectar cambios en tu situación. So who has the power in your life? Entonces, ¿quién tiene poder en tu vida? Is it you or them? Any them, okay? ¿Quién tiene poder en tu vida? ¿Eres tú o aquellos? Cualquier de aquellos. Somebody here, the big thing is you went from, they have more power in my life than I do. Alguien aquí, el gran cambio es que tú cambiaste de decir que ellos tienen más poder en tu vida que tú. And now you know that you're the one who has more power in your life. They only had power in your life because you gave it to them. Ahora tú sabes que tú eres la persona con el poder en tu vida. Ellos solo tienen poder en tu vida porque tú los habías dado el poder, okay? Tú lo regalaste a ellos. Yeah, you gave it to them. Okay, let me see in the past. En el pasado, 8 de copas, 8 of cups. You had to see past illusions to see which direction you wanted to really move, which direction felt better. So I see in the past there was situations or a situation where you were holding on to it, and the reasons you were holding on to it were based in illusion. Okay, and so you had to leave it. Okay, yo miro que en el pasado estabas tratando de mantener una situación que estaba basado en ilusiones y realizando las ilusiones que existían, podrías caminar en adelante por la dirección de qué fue lo que querías. I also see in the past you had to learn to emotionally detach from some situations, because just like you're the power in your life, they are the power in their life. If their life ain't going so fantastic, it's not your job to make it better. También miro que tenías que despegar sentimentalmente de situaciones en tu pasado, porque igualmente como tú eres el poder en tu vida, ellos también son el poder de su vida. Si su vida no se va a una manera que le gusta, pues ellos son los que tienen poder para cambiar eso. Eso no es tu responsabilidad. And even if you tried to make it your responsibility to make their life better, that shit didn't work. Y en donde tú trataste de hacerlo como tu responsabilidad, hacer cambios por ellos, esa chingadera no servía. A la madre no servía. Yeah, that shit did not fucking work. Okay. Above. ¿Qué es lo que tienes arriba? El mundo, the world. I have completely changed my life, is what I heard her say. Oí ella diciendo, yo he cambiado completamente mi vida. You said, I can't change them, but I can make changes in my world. Dices, yo no puedo cambiar a ellos, pero yo puedo afectar cambios en mi mundo. You know that you have improved the way, it's like you found another level of authenticity. Ya mejoraste por encontrar otro nivel de autenticidad y ya lo sabes. I heard meditating has really changed my life. Oí que la meditación realmente ha cambiado mi vida.
I heard you think about what you want, then you go meditate for a while on how great it feels to have it, and then it shows up in your life. Oí que ya realizas qué es lo que tú quieres, luego te pones a hacer meditación en eso, a conectar con el sentimiento de obtenerlo y luego llegará en tu vida. That's beautiful, and that's the process. Eso está tan bello y ese es el proceso. That is even the technique that you can remember and apply to obtain, okay? Eso también es una técnica que tú puedes acordar y utilizar para obtener, okay? What's gonna unfold in your experience? ¿Qué va a suceder en tu experiencia? The Knight of Wands, Caballero de Bastos. This is telling me that you're gonna be inspired to go out and do something and have fun, okay? Eso me dice que va a estar inspirada a salir, a tomar una diversión, okay? A celebrar la vida. Yeah, this could be an invitation that comes from a friend, okay? Eso puede ser una invitación que llega con una amistad. Somebody's gonna go to an event that you found through the internet, like a meetup group. I got specifically somebody is using Meetup, okay? Yo miro que vas a atender un evento que te encuentras por la internet y yo miro que alguien, este evento lo encuentras en la app de Meetup. Yo no sé si lo conoces, pero si lo conoces y estás yendo a un evento de esto en esos días, oigo entre 3 días, esto va a ser muy interesante para ti. Yeah, so I heard if you're going to this meetup event within 3 days, like that's going to be really interesting for you. I see you living a very inspired life, okay, where your happiness is inspiring you on what you want to do. Yo te miro viviendo una vida muy inspirada en donde tu felicidad te está inspirando a donde ir, a qué hacer. Okay, let me see what you're doing. A ver qué estás haciendo. Oh, 3 of Swords. 3 de espadas. The truth that hurts like a bee set you free. This tells me you're still accepting the truth about whatever you had to let go of. Eso me dice que todavía estás aceptando la verdad de lo que tenías que soltar. But they said, we're going to replace that. Vamos a tapar esto, reemplazarle. Page of Pentacles. Yeah, you're replacing the sadness with something interesting that you want now. Okay, estás reemplazando la tristeza con algo que realmente quieres hoy. You're changing your point of focus. You could sit in sadness if you want to. Tú puedes sentar en la tristeza si tú quieres. But they said replace it. Pero me dijeron reemplazarlo. And what do you replace it with? Focus on what you actually fucking want. Enfocar en lo que realmente quieres, okay? Instead of focusing on sadness, oh, this shit didn't work, oh, that didn't work, oh, no, you're now focusing on what you want. En vez de enfocar en las lágrimas, en las tristezas, en lo que no servía, ahora enfocas en lo que realmente quieres, okay? In your environment, en tu ambiente, the Ace of Cups, As de Copas, self-love, el amor propio. There's somebody in your environment who's got some. Hay alguien en tu ambiente quien lo tiene. What do they have? ¿Qué es lo que tiene? El amor propio. They have self-love. Somebody in your environment has self-love. Is that who's going to be inspiring you? I heard yes. Es ellos quien te van a inspirar. Oye que sí. There's a person with self-love. This person inspires you. Hay una persona con el amor propio. Te sirve como una inspiración. Let me see how you feel. A ver cómo te sientes. Rey de Oro. How do you feel? Like the King of Pentacles. You feel proud of yourself. Te sientes orgulloso de ti. You feel like I materialized this. I really made this happen. Te sientes como que lo materializabas y tú realmente hiciste a suceder esta cosa, esta persona en tu vida. You are feeling like you are the master of the material world. Tú estás sintiendo que estás el maestro del mundo material. That's what the King of Pentacles is. Eso es lo que es el Rey de Oro.
you could feel like, oh my God, I love having this person in my life. Tú puedes sentir como que, ay Dios mío, me encanta tener esa persona en mi vida. Okay. All right, let me see what happens. A ver qué sucede. The Queen of Cups. What happens? You're in receptive mode. Sucede la Reina de Copas. Estás en modo receptiva. Yeah, and that's what it said. Y eso lo que dijo. It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. Es fácil por recibir. Es fácil por recibir. Es fácil por recibir. So with this Queen of Cups, you're feeling very psychic. You're feeling very happy. Con la Reina de Copas, te sientes muy psíquica, muy feliz, and definitely receptive. It's like, this is exactly what I wanted. Muy psíquica, muy feliz, y de eso es exactamente lo que yo quería. Okay. Let's see more. Enseña. A ver más. King of Wands, Rey de Vasos. What else? And the Nine of Swords, Nueve de Espadas. I heard you do things that you have aligned with. Oye, que tú haces las cosas en donde te quedas alineadas. Okay. Somewhere where you were afraid about being able to do things is going to be triggered. Okay. Va a provocar esta felicidad, va a provocar una área en donde tenías un miedo para hacer yo no sé qué, pero ciertas cosas. Okay. What else? The Chariot, el carro con el loco, with the Fool. And it's interesting because now, yeah, whatever worry there was about being able to do things, honey, you overcome that. You're on victory road and you're going to get it done. En donde había un miedo de cumplir las cosas, ya lo superas, okay? Y ya vas a poder hacer cosas. So this whole reading is about, you used to feel afraid that you couldn't get certain things done. You wouldn't be receptive. You didn't know what to do, and life was not happy. And that's gone, okay? Esta lectura es acerca de alguien que no podría hacer ciertas cosas, no sabías qué hacer ni cómo, no podía estar contenta ni feliz. Ahora se cambió todo de esto. Somebody here, you part of this reading is you walking away from a Leo, Aries, or Sagittarius person. Por alguien aquí, una parte de esta lección es tú soltando una relación con una persona, Tauro, Leo, Aries, Sagitario, okay. Por alguien aquí, esta lectura es acerca de realizar cuando alguien está jodiendo contigo y nomás jugando contigo, okay, y dejarle jugar con otra persona, okay. For somebody here, this reading also includes a situation where you realize somebody is playing with you, okay, and just fucking around with you, and they're not really there for what you're there for, and then just let them go play with somebody else, okay. I heard realizing what games you want to play and what games you don't want to play. Hoy realizando cuáles serán los juegos que tú sí quieres jugar y los que no quieres jugar. Okay. The one, and also I see being willing to go out and have a good time and find out if something is for you in the first place. También hoy ser disponible para salirse y investigar cuáles oportunidades son por ti de todos modos. Like, you won't know what's for you if you don't try to do shit. Como tú no vas a saber lo que es por ti si ni tratas de hacer nada, okay? So let's get an overall guidance card for you. Vamos a sacar una carta de consejos por ti en este tiempo. I'll use my published words of clarity. Voy a usar las palabras de claridad, las publicadas, okay? Let's see, what's the message? A ver, ¿cuál es el mensaje? All right, what's the guidance? ¿Cuáles son los consejos? Rejuvenated, rejuvencida, okay?
honey, you gotta make sure you're rejuvenated before you go get off into this experience. Anyways, tú tienes que asegurar que estás rejuvenecida antes de salirse a hacer cualquier cosa. Earlier, I said you were taking time to get your energy right to go out and have this experience. Antes te estaba diciendo que estabas tomando tiempo para juntarte tu energía, para tener toda la energía para salir en el mundo a tener esta experiencia, ¿ok? Let's see some more in guidance. A ver, más en consejos. We'll use the Wild Muse Oracle for more guidance. Por más consejos, por favor. Ahí está, what we have. The best of you, lo mejor de ti. If you are going to show up in the best of you, you need to rejuvenate your energy. Si tú vas a llegar al mundo con el mejor de ti, sí tienes que salir rejuvenecida, ¿ok? And let's get you something from the Abukra cards. Y también vamos a sacar un mensaje de las cartas de la Abukra. Un mensajito, por favor, por todos mis amorcitos, ¿ok? All right, let's see what is the message we have for all my loves. Okay. Let me see here. This one. This one. Este lado. Tu destino ahorita te va a dar tanta abundancia que con derechos vas a considerarte como una de las personas más afortunadas y felices que se puede imaginar. Your destiny is about to give forth in such abundance, you will rightly consider yourself to be one of the most fortunate and happiest persons imaginable. This is awesome, baby. Qué maravillosa. So let's read your Alpha and Omega messages. Vamos a leer tus mensajes de la Alfa y Omega to finish up your reading, para cumplir tu lectura. The messenger of abundance. Mensajero de abundancia. Wonderful news regarding your career. A new job, a promotion, or acceptance into an excellent school comes into your life. You might feel ready to do something that's challenging and fulfilling. This situation may involve someone who's fun to be around and sometimes mischievous. This person, who may be you, is youthful, optimistic, and very clever. Noticias maravillosas acerca de tu carrera, un nuevo trabajo, una promoción o que te aceptan a una escuela excelente llega a tu vida. Tú puedes sentir que es tiempo de hacer algo que te presente a un desafío, pero mucho llenamiento. Esta situación se puede incluir a alguien muy divertida y juguetón. Esta persona, quien puede ser tú, es muy joven de la mente, optimista y muy inteligente. Beautiful. Tan bella. And your final message for the download today, y tu mensaje final por la descarga de hoy. Dear you, we bet you must be so exhausted some days, giving as much as you do, sharing your energy so beautifully in service to the highest good can leave you feeling depleted, like an empty well. It feels as if there's no more water for you. The good news is we have a plan. Today, go take a relaxing bath. Book a massage, read a novel, buy yourself flowers or plant some in your garden. Make time for self-care, not more work on yourself. By attending to yourself now, you are reminded to do so more often. And be sure to use a word that might have caused you anxiety in the past, but is essential for your well-being now. No. Say it with us. No, thank you. No, I can't. You do not have to explain. Just say no, gently but firmly, then go for a soak. Life will wait for you to bring yourself back to center, replenished and ready for more adventure. We love you so very much. Querida, sabemos que en ciertos días te sientes tan agotada, dando tanta energía como das, compartiéndolo entre belleza de servicio a lo alto. Bueno, te puede dejar sentir ruinada como un pozo vacío. Si te sientes como que ya no hay más agua por ti, lo buenas nuevas es que tenemos un plan. Por ahora, toma un baño relajante.
haz un masaje, leer un libro, cómprate flores o entierrarlas en tu jardín. Ponte tiempo por cuidado propio, no más trabajar en ti. Por entenderte ahora, te acordamos hacerlo con más, ¿ok? Más tiempo haciendo eso. Y asegurar que usas una palabra que en el pasado te causaba mucha ansiedad, pero es esencial por tu buen hacer ahora. No, dígalo con nosotros. No, gracias. No, no puedo. Tú no tienes que explicar nada. Solamente dile que no, gentilmente, pero firmemente. Luego, vete a descansar, relajar, bañar. La vida va a esperar hasta que revuelvas a tu centro, rejuvenecida y listo por más aventura. Te amo tan, tan mucho. Ay, ay, ay. That's a beautiful message. I love it. Hasta la próxima vez, baby. Thank you for your love donations. Gracias por tu propinas de amor. Thank you for making me your favorite reader and choosing me for your personal reasons. Gracias por hacerme tu tarotista favorita y escogerme por tus lecturas personales. Any questions you have, the information to contact me is below and on the website. Cualquier preguntas que tienes, la información para contactarme está abajo del video, también en mi sitio web. Hasta la próxima vez, baby. Te mando tanta amor, paz y felicidad. Until next time, my love, I'm sending you so much love and peace and happiness. 감사합니다. Gracias. And that's all, folks. Estamos completos.